Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. The first sentence of this session is he hasn't reported it. He hasn't reported it. అతను ఇంకా రిపోర్ట్ చేయలేదు. సో ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఐ గాట్ మై బైక్ రిపేర్డ్. ఐ గాట్ మై బైక్ రిపేర్డ్. నేను నా బైక్ రిపేర్ చేయించాను. కీప్ దిస్ పేపర్ విత్ యూ. కీప్ దిస్ పేపర్ విత్ యూ. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ కీప్ దిస్ పేపర్ విత్ యూ. ఈ పేపర్ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి. సో ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ద కార్ ర్యాన్ ఇన్ టు ద వాల్. ద కార్ ర్యాన్ ఇన్ టు ద వాల్. ఆ కారు వాల్ని గుద్దింది అని చెప్తున్నాం. So the next sentence is all that is seen is gold, or else all that is visible is gold. అంటే కనిపిస్తుందంత బంగారం, or else చూస్తుందంత బంగారమే అని చెప్తున్నాం. These are the 5 sentences of the day. Practice them daily and make your own sentences. While making own sentences, if you have any doubts, please post in our WhatsApp query group. The faculty are ready to solve your queries 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.